Vielen Dank, Herr Kollege Castaldo. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Zovko. Thank you. Dear High Commissioner, Israel has been democracy in the last 75 years. Actually, they're having many elections. They had 3 elections in the last 4 years, and they have quite a heated debate. And as we gathered today to discuss the recent protest in Israel, my sincere hope is that Israeli society will come together to find a compromise on this debate. I would like to take a moment as well to address the ongoing escalating wave of violence not seen in the last 15 years. With the greatest sadness, we are continuing to witness the loss of innocent lives in both Israel and Palestine. We need an active diplomacy, and it's quite urgent, and dialogue to end this conflict. I commend the effort of the US, Jordan, and Egypt in trying to de-escalate the situation through the Aqaba communique of 26th of February 2023. The EU can also play an important role as an honest broker in this process. Countries in the region and the conflicting parties should continue to work towards de-escalation to achieve long-lasting peace and prevent more unnecessary deaths. Please, that's a task for EU, and we can really play a constructive role in this. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Zovko. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Benifei. Grazie Presidente, Alto Rappresentante. Il governo Netanyahu, insediatosi a fine 2022, detiene purtroppo già 2 record. È l'esecutivo più a destra della storia di Israele, ha scatenato proteste antigovernative le più grandi di sempre. Centinaia di migliaia di persone scendono in strada in questi giorni per rifiutare una riforma della giustizia che vuole concentrare poteri nelle mani dell'esecutivo e depotenziare la Corte Suprema. Con questa riforma il governo potrebbe nominare molto più facilmente i giudici della Corte, verrebbe eliminato il potere di veto sulle leggi del governo e la maggioranza sarebbe in grado di bloccare le sentenze della Corte stessa. Questo è un esempio di un disegno nazionalista autoritario da parte di un governo che minaccia lo Stato della democrazia israeliana, i suoi meccanismi di pesi e contrappesi, nonché le prospettive di pace con il popolo palestinese, mentre prosegue una spirale di violenza senza precedenti. L'Unione Europea non può voltarsi dall'altra parte e deve impegnarsi per la democrazia e per la pace anche in quella regione. Grazie. Vielen Dank, Herr Kollege Benifei. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. El gobierno de Israel, en el que participan partidos de extrema derecha, ultranacionalistas y ultrarreligiosos, avanzaban, por declaraciones de algunos de sus líderes que hoy son ministros, un gobierno antiliberal, proanexión, racista y homófobo. Desgraciadamente, lo que está sucediendo es la prueba de lo primero. La reforma judicial es realmente un golpe de Estado antidemocrático. Y estamos aquí debatiendo porque no es una cuestión interna de Israel. Los más afectados por esta reforma van a ser los palestinos y aquellas minorías más vulnerables. La política de anexión de territorios ocupados y discriminación de los derechos de los palestinos se lleva años produciendo. La vulneración del derecho internacional también. Desde luego, esta reforma, si se acaban con las garantías judiciales, no hará más que profundizarlo. Los derechos de israelíes y palestinos están siendo amenazados. El mismo ministro de Interior, que pedía una represión dura contra los manifestantes israelíes, es aquel que ampara la actuación violenta de los colonos. Es el tiempo, alto representante, de actuaciones, no. Vielen Dank, Frau Kollegin Ramos. Es spricht für 1 Minute Frau Kollegin Auken. Ja, herr præsident, det lovkompleks, der er på vej i Israel, er en katastrofe for Israels demokrati. Men det var i forvejen hullet med love, der klart diskriminerer Israels palæstinensiske borgere, for slet ikke at tale om dem i det besatte Palæstina. Gennem 55 år er deres liv gået fra slemt til stadig værre. I 2022 blev 146 civile dræbt, her er 39 børn, de fleste af IDF straffrit.
Land blev stjålet af bosættere, huse revet ned i voldsomt omfang, børn og voksne fængslet i måneds, ja årevis. Med den nye regering forsvinder den sidste rest af retsbeskyttelse. Annekteringen af Palæstina foregår nu fuldt lovligt og med fuld fart. Folkeretten er for Israel en by i Rusland væk. Hr. Borrell, relevant tale er vigtig, men endnu vigtigere er relevant handling nu. Desmond Tutu anså også Israel for en apartheidstat. Hans svar til dem, der iklæder sig neutralitetens kappe var: hvis du er neutral i uretfærdige situationer, har du valgt undertrykkerens side. Tak. Vielen Dank, Frau Kollegin Auken. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Botinga. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Oui, effectivement, l'Union européenne se fait critiquer partout dans le monde pour les 2 poids 2 mesures. D'une part parce qu'on critique jamais, par exemple, les crimes de guerre américains, mais effectivement aussi sur Israël, pour l'association de l'Union européenne avec Israël. Alors là, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce qu'effectivement, nous avons un gouvernement israélien aujourd'hui qui déclare, qui avoue ouvertement violer le droit international, qui veut annexer les territoires palestiniens. On voit un ministre qui appelle à quoi? Effacer, éraser un village comme Huaura. Et ça s'ajoute effectivement aux bulldozers contre les maisons palestiniennes, aux assassinats d'enfants, etc. Et alors, moi, je me dis, si un autre État avait fait la moitié du quart de ce que fait Israël, nous aurions déjà appelé à des sanctions. Nous n'aurions certainement pas conclu un accord d'association avec cet État. Mais ici, pour Israël, déjà, vous avez l'air de vous excuser pour une déclaration un peu forte. Alors, ma question aujourd'hui, soyons cohérents, prenons des sanctions ou suspendons pour le moins l'accord d'association. On ne peut pas rester associé à un tel gouvernement quand même. Merci. Vielen Dank, Herr Kollege Botinga. Es folgt für eine Minute Herr Kollege De Graaf. Voorzitter, in Israël is Benjamin Netanyahu opnieuw minister-president geworden. En prompt beginnen de protesten. Zoals ook toen Donald Trump president werd. Zoals ook in Georgië toen het parlement zich keerde tegen buitenlandse beïnvloeding. Zoals ook toen zogenaamd het Capitool bestormd werd. Het is de beproefde techniek van links om tegen betaling protesten te organiseren of te kapen, stemmen te ronselen, rechtszaken aan te spannen en regeringen omver te werpen. Ook deze protesten in Israël zijn door een linkse elite georganiseerd via vehikels zoals de Movement for Quality Government om hun weerzinwekkende ideologische agenda uit te rollen. De EU zelf heeft onder haar Thematic Program for Civil Society Organizations miljoenen ter beschikking gesteld om de Israëlische regering via deze maatschappelijke tussenpersonen onder druk te zetten. En ik roep de commissie op onmiddellijk te stoppen met deze aanval op de democratie in andere landen. Vielen Dank, Herr Kollege De Graaf. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Lega. Thank you, Chair. Mr. President, I am known to be a friend of Israel, but in this context, I would like to highlight this. True friends are honest with each other, and true friends can also discuss uncomfortable issues. And while I stand by Israel, the Middle East's only democracy, and its indisputable right to defend its territory and people, I do have an uncomfortable issue to address. The draft legislation on the planned judicial reform is worrisome. We don't know how the final reform will look like, and that is important to keep in mind. Only a draft has been presented so far. And at this stage, Israel's democratic allies, among them the US, have expressed concerns. But more importantly, many Israelis have expressed their discontent. And as Israel is a genuine democracy, people are by all means allowed to protest and enjoy the rights to freedom of expression and opinion. The regional comparison is noteworthy. Israel is the only liberal democracy in the Middle East.
Israel is the only country where people are allowed to protest and express dissenting opinions, as the Israelis are doing right now. So I do hope that the government of Israel will listen to the concerns of their transatlantic democratic friends. But I know for a fact that the government of Israel are listening to their people, as in all genuine democracies. So I look forward to continuing and deepening the relations between EU and Israel, including by discussing uncomfortable issues like this one, because that's what friends do. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Lega. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Sanchez Amor. Gracias, presidente. Señor Borrell, si la leyenda famosa urbana de la rana en agua hirviendo fuera cierta, este sería un momento para utilizarla. Hemos dejado ir muy lejos a Israel en materia de libertades y derecho internacional sin una reacción adecuada y ahora nos encontramos con una reforma judicial que su propio presidente, tan citado hoy aquí, considera inaceptable, depredadora y que desmantela los cimientos democráticos. Yo me pregunto, ¿qué estaríamos diciendo si este fuera un proyecto, por ejemplo, de Erdogan? ¿Estaríamos poniendo tantos paños calientes? Afortunadamente ha habido una reacción de la sociedad civil y ahí queda alguna esperanza para el futuro del país y por eso no tenemos que confundir nunca a esa sociedad civil de Israel que está en las calles protestando con su gobierno. Y habría que hablar un poco también de las consecuencias, no solo para la población palestina, sino para toda la región. Israel supuestamente era la única democracia de Oriente Medio, nunca lo fue en realidad para la población palestina de los territorios ocupados y ahora corre el riesgo de dejar de serlo también para la propia sociedad israelí. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Sanchez Amor. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Sicurel. J'ai souvent rappelé dans cet hémicycle la nécessité de préserver la complexité du conflit israélo-palestinien. Combattu l'idée inique consistant à parler d'apartheid dans un pays où nombre de citoyens arabes sont médecins, professeurs, policiers, députés, juges, y compris à la Cour suprême. Aujourd'hui, face à la tentative de mise au pas du système judiciaire, je veux m'adresser au Premier ministre d'Israël comme députée européenne représentant des puissances amies, l'Europe et la France, et comme femme politique viscéralement attachée à la démocratie et au destin d'Israël. Ne fermez pas les yeux devant la mobilisation la plus massive de l'histoire d'Israël. Ne perdez pas vos plus grands alliés en restant sourds à leurs appels à la raison. Ne trahissez pas les principes fondateurs de l'État d'Israël et le message biblique dont il est porteur et qui a contribué à l'idée européenne de démocratie en posant dans la Torah elle-même le principe de séparation des pouvoirs et l'obligation d'ériger des tribunaux pour limiter les dérives du pouvoir politique. Il est encore temps de renoncer à ce projet dangereux pour la démocratie israélienne qui a toujours su, et c'est remarquable, maintenir l'état de droit malgré l'état de guerre. Le président Herzog vous montre la voie, vous en avez. Vielen Dank, Frau Kollegin Sicurel. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Miranda. All my support and solidarity with the protests in Israel, in Palestine, and around the world. All my support to the Israeli and Palestinian civil society organizations, in particular human rights defenders, to continue their vital work. Israel respects nothing, nor to the members of the European Parliament like me, who was on an official mission, and Israel arbitrarily decided not to let me enter to go to Palestine. We are deeply concerned about the judiciary reform proposed by Israel. The EU cannot remain in silence. The judicial reform is the result of the coalition agreement that will be used as a tool to expand settlements and annex the West Bank. The EU needs to recognize that the annexation of the West Bank is taking place. The transfer of power from the civil administration to finance and defense minister Smotrich is more annexation of the West Bank by Israel.
Mr. Borrell, if the EU is committed to the two-state solution, it should strongly push back against this annexation, against the occupation. Vielen Dank, Frau Kollegin Miranda. Als nächster Redner folgt Herr Kollege Zoido Alvarez für 1,5 Minuten. Presidente, alto representante, resulta muy curioso ver cómo aquellos que más alzan la voz hoy al hablar sobre la independencia judicial son precisamente quienes desde hace años ya han dictado sentencia contra Israel. Como en tantas otras ocasiones, estamos teniendo un debate con carácter preventivo. Antes incluso de que la reforma haya finalizado su proceso de debate en el seno de la sociedad israelí, algunos diputados de esta Casa ya han sacado sus conclusiones. Al igual que varios sectores de la sociedad israelí, también nosotros compartimos su preocupación sobre el riesgo de tensión de los equilibrios constitucionales de Israel, pero también somos conscientes de que la mayoría de israelíes creen que es necesaria una reforma judicial. El verdadero reto para ello ahora es elegir con los mayores consensos posibles qué reforma es la adecuada para Israel. Pero al margen de cómo discurra este proceso legislativo, hablar ya de un deterioro de la democracia o incluso de iliberalismo resulta exagerado y alejado cuando todavía estamos hablando sobre un proyecto. El Estado de Derecho, la independencia judicial y la calidad democrática en Israel hasta ahora están fuera de toda duda y así lo acreditan numerosas instancias internacionales. Por tanto, respetemos los tiempos y los procedimientos democráticos, esperemos a la versión final de la reforma y dejemos de desacreditar, sin hechos definitivos, la salud institucional de un socio tan estratégico como Israel. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Zoido Alvarez. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Luina. Gracias, presidente. Querido alto representante, vicepresidente de la Comisión. Yo creo que es muy importante hacer declaraciones, que aquí se ha dicho solo declaraciones. Yo creo que es muy importante. Pero es verdad que le he escuchado al señor Borrell en la última parte de su intervención decir que había que hacer todo lo que esté en manos de la Unión Europea. Yo creo que la clave aquí está en detener los asentamientos. 7.000, nada más y nada menos. Los asentamientos que son verdaderamente un ejemplo de apartheid y de segregación racial. Hemos estado hace 2 semanas, señor Borrell, allí. Segregación racial. Yo le hago 2 propuestas. En primer lugar, creo que debieran informar la Comisión Europea a las empresas europeas que trabajan en los asentamientos del resultado final, es decir, de dónde trabajan, al final, para qué se utiliza. Y deberíamos advertirle al Gobierno de Israel que si hace estos 7.000 asentamientos ilegales, tendrá consecuencias. Y creo que las consecuencias son que tiene que estudiarse un régimen de sanciones. Pero primero tenemos que advertir al Gobierno de Israel de esa posibilidad. Gracias. Vielen Dank, Herr Kollege Luena. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Andrews. Thank you, President. Mr. Borrell. The override clause would degrade any claim Israel might have on being a liberal democracy. I applaud the people of Israel for calling out this legislation, but the new government has asserted Jewish people's, quote, exclusive and inalienable right to all parts of the land of Israel, close quote, and vandalizing the delicately constructed separation of powers is a precondition for expansion of settlements and ultimately annexation. And not only should we call out this injustice, but we should back up our words by action. A case in point is the forthcoming due diligence legislation. Airbnb generates profits from rental of properties in illegal settlements in the West Bank. A meaningful human rights due diligence would prevent this type of commercial activity in the occupied territories under the present circumstances. So I support the thousands of protesting Israelis. I support the right of Palestinians to self-determination and the two-state solution. Thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Kollege Andrews. Es folgt für 1 Minute Frau Kollegin. Thank you, Mr. President, High Representative. There can be no doubt as to the level of feeling
that the proposed judicial reforms have unleashed in Israel. Emotions are very high, and this is obviously a very polarizing issue for the country. But colleagues, we as outside observers should tread very carefully before jumping to any conclusions. Labeling a country's democracy as deteriorating is, after all, a very serious charge. But as experience shows, too many in this House will always jump at the opportunity to criticize Israel. Of course, we have concerns, and of course we're entitled to voice these concerns, but let's not prejudge any particular outcome. Israel has been a functioning, and yes, Mr. Borrell, vibrant democracy for 75 years, and after 5 recent elections, it has a democratically elected government and a Knesset. Dear colleagues, as a friend of Israel, I need to believe, for the good of Europe as well, that at the end of the day, Israel will remain a fully functioning democracy. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin Asimakopoulou. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Arena. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Haut-représentant, vous avez posé la question de savoir s'il s'agissait d'ingérence de la part du Parlement de parler de la situation d'Israël. Nous ne parlons pas ici de la situation d'Israël, nous parlons d'un accord de partenariat entre l'Union européenne et Israël. Et il est de notre devoir, en tant que Parlement, de savoir ce qu'il y a dans cet accord de partenariat et en quoi cet accord de partenariat est respecté. Cet accord de partenariat, il est basé sur le processus de paix, sur le maintien de la démocratie et sur les valeurs communes. On voit aujourd'hui que la volonté de ce gouvernement israélien de droite et d'extrême droite est en totale rupture avec ce qu'il y a dans cet accord de partenariat. Et donc, il nous appartient, en tant que Parlement européen, de donner des indications sur ce qu'il faut faire. On le sait, la réforme du système judiciaire est une atteinte à la démocratie et un laissez-passer pour l'annexion. Ce n'est pas ce qu'il y a dans notre accord de partenariat avec Israël. Comment nous allons y répondre? Plusieurs choses. La première, et vous l'avez dite, par la diplomatie, le dialogue, et je pense qu'il faut continuer. Mais il y a aussi le gel du Conseil d'association, les sanctions que nous pouvons utiliser à l'égard de ces colons qui ont fait cette mission punitive. Vielen Dank, Frau Kollegin Arena. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Mandl. Thank you very much, Chair. I feel that I want to ask the question today, how many members of the European Commission are left? There are 2 of them today, so twice as much as it is usual in this chamber. While the issue is maybe not the most important issue for EU, the State of Israel will celebrate in a few weeks 75 years of its existence. And to be honest, I feel strong sympathy with Israel for many good reasons. They are our partner, the only rule of law-based democratic state in the Middle East, the only Jewish state on earth. We have an association agreement with Israel which is outdated, and I can only ask the High Representative to negotiate a new one. But you don't have to feel strong sympathy with Israel just to treat Israel with fairness, like each and every other rule of law-based democratic state on earth. And this is not happening if we from outside try to insinuate this or that about Israel. So since I only have 1 minute of speaking time, I strongly ask to treat Israel as every other democratic rule of law-based state on earth. Vielen Dank, Herr Kollege Mandl. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Ecke. Herr Präsident, hoher Vertreter, Israel ist ein traditioneller Freund und Verbündeter der EU. Als einzige liberale Demokratie im Nahen Osten betrachten wir Israel als Teil unserer europäischen Wertefamilie. Zu den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats gehört die Unabhängigkeit der Justiz. Dass diese immer wieder aufs Neue verteidigt werden muss, das wissen wir hier in der EU nur zu gut. Hunderttausende Israelis sehen ihren Rechtsstaat bedroht. Landesweit richten sich beeindruckende Proteste gegen die geplante Justizreform der aktuellen Regierung. Sie will die Rechte des obersten Gerichtshofs dramatisch aushöhlen. Ein Umbau dieses Ausmaßes greift den Rechtsstaatscharakter Israels an. Die EU darf hier nicht schweigen.
Die komplexe politische Situation gerade der besetzten Gebiete, deren Status die neue Regierung in fundamentaler Weise verändern will, erfordert unabhängige Gerichte, die handlungsfähig und wirkmächtig sind. Daher warnt der israelische Präsident Isaac Herzog zu Recht vor einer Zerreißprobe seines Landes und fordert die Überarbeitung der Justizreformen. Herr Borrell, unterstützen Sie Präsident Herzog zum Wohle Israels, seines Rechtsstaats und seiner Demokratie? Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Ecke. Herr Kollege Ecke, gestatten Sie eine Frage von Herrn Kollegen Sweer? Bitte, Herr Kollege Sweer. Eine Frage. Ich try to speak on the Catch the Eye framework. You're registered, so it's fine, Herr Thum. Wir kommen dann zum Catch-the-Eye-Verfahren und es beginnt in der Tat Herr Kollege Sweer. Bitte schön. Hvala lepa. Spoštovani, sam imam močne pomisleke glede današnje razprave o domnevnem slabšanju stanja demokracije v Izraelu. Dozdeva se mi, da v tem zboru spet igramo vlogo nekakega vrhovnega razsodnika, s čimer si ne bomo izboljšali ugleda v mednarodnih odnosih. Mislim, da je Izrael na tapeti te hiše že tretjič v nekaj mesecih. Ta mlada država ima 75-letno demokratično tradicijo, ki deli vrednote z Evropsko unijo. V živahnih demokracijah pač prihaja redno do protestov in te so nekaj normalnega. Toda sodna reforma je notranji izraelski politični in demokratični proces, ki zagotovo ne potrebuje zunanje intervencije. Naj pa vas vseeno spomnim, da so teroristi v četrtek zvečer resno ranili 3 mlade moške v Tel Avivu. Tega seveda niso storili zaradi sodne reforme, ampak zaradi nenehnega spodbujanja sovraštva med etnijami v regiji. Ta dogodek ima veliko večje posledice za varnostno situacijo in življenje izraelskih državljanov kot neka sodna reforma, ki se je komaj začela. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kollege Sweer. Ich habe vergessen anzusagen, dass wir doppelt so viele Nachfragen haben im Catch-the-Eye-Verfahren, als wir nehmen können. Deshalb werde ich von jeder Fraktion nur einen Redner nehmen. Es fährt Herr Kollege Birgles fort. Dokazuje tako na eni strani jasno podrejanje sodne veje oblasti, ki nasprotuje ljudje, kot zaostrovanje razmer do Palestine. Jasno izraženi in nedvomni nameni vlade, da razširi nelegalno poseljevanje ter priključi zaseljena ozemlja, so privedli do porasta nasilja nad in napadov na Palestince in Palestinke, tako strani izraelske vojske kot nelegalnih naseljencev. Pri tem je treba opozoriti, da so nesorazmerna uporaba sile, agresija nad civilnim prebivalstvom ter nelegalno prisvajanje palestinskih ozemelj hude kršitve mednarodnega prava. Zato pozdravljam resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov decembra lani, ki od Meddržavnega sodišča zahteva svetovalno mnenje o pravnem statusu izraelske dolgotrajne okupacije ter pravnih posledicah izraelskih zlorab Palestincev. Obenem pa pozivam, da tudi Evropska unija naredi vse, kar je mogoče, tako na pragu multilateralizma kot oživitve procesa dveh držav. Vielen Dank, Herr Kollege Birgles. Es folgt nun Herr Kollege Kelleher. Israeli judicial reforms that are proposed are regrettable, but regardless of the democratic makeup of the state itself, Israel has consistently crushed and systematically dismantled the Palestinian state. And when people talk about the rule of law in Israel, let's be honest, there is no rule of law. It has consistently flouted international law, Mr. Borrell, and we have done nothing to condemn. We haven't as much as sanctioned them in any way. We have occupied territories where we import products from. We have sent no signals to Israel that we condemn what they are doing. So when I talk about democracy, we should insist that there is no further occupation of the Palestinian state, that they should go back to the original borders as was proposed in the two-state solution. And Mr. Borrell, there is no two-state solution viable now because Israel is systematically
dismantling the Palestinian state as we speak. And we are shamefully sitting on our hands all the time. Vielen Dank, Herr Kollege Kelleher. Es folgt nun Frau Kollegin O'Sullivan. Thank you, President. Vice President Borrell, I recently returned from the occupied Palestinian territories. There, I witnessed Israel directly extracting fossil fuels out from under Palestinian land. Despite your regular condemnations of Israel's disregard for international law, the EU has rewarded Israel with a multi-million euro gas deal. And my question to you, Mr. Borrell, is why is one occupier's oil and gas more acceptable than another's? Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin O'Sullivan. Und zum Abschluss des Catch-the-Eye-Verfahrens Herr Kollege Pimenta Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Agrava-se brutalmente o aumento da repressão israelita sobre o povo palestino, antevendo uma escalada da política de expulsão forçada de palestinianos das suas casas e terras às mãos do atual governo israelita, que integra forças de natureza fascista, que persegue de forma ainda mais ostensiva os planos de há muito de Israel. As reiteradas proclamações da União Europeia em defesa da solução de dois Estados contrastam e muito com a conivência plasmada em múltiplas formas de apoio e cooperação e dualidade de critérios com a política de Israel, que há muito inviabiliza essa solução, violando da forma mais grosseira relevantes resoluções da ONU e sucessivos acordos firmados com as autoridades palestinas. É preciso ir além de declarações, Sr. Borrell. É preciso assumir uma posição de inequívoca defesa da imediata concretização do direito do povo palestiniano a um Estado soberano e independente, com as fronteiras de 67, capital em Jerusalém Oriental, com a efetivação do direito ao retorno dos refugiados, no cumprimento das relevantes resoluções da ONU. Toda a solidariedade com o povo palestiniano. Vielen Dank, Herr Kollege Pimenta Lopes. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Und zum Abschluss der Aussprache spricht nochmals der hohe Vertreter der Kommission und Vizepräsident der Kommission, Herr Borrell-Fontelles.